Naam, sadakta mpenzi mtazamaji popote ulipo na karibu. Kama siku nyingine, leo ni siku ya tarehe 16 mwezi wa Februari mwaka 2024. Basi ungana nami kutoka mwanzo hadi tamati mwa habari hizi. Jina langu ni Sadam Muballe, na tukienda moja kwa moja hadi habari zetu zilizogonga vichwa vya habari siku ya leo ni kwamba Rais Yoweri Kaguta Museveni amewataka Wakristo kuiga mifano ya marehemu Askofu Jonan Luum ambaye alifariki kwa ajili ya kusema ukweli dhidi ya dhulma. Hotuba ya rais ilisomwa na Jaji Mkuu Alfonso Winyidolo wakati wa ukumbusho wa 47 wa Jonan Luum Day katika kanisa la St. Paul huko Muchwing, Kitgum. Jonan Luum, askofu mkuu wa zamani wa jimbo la kanisa la Uganda, anasemekana kuuawa na Rais Idi Amin Dada kwa kupinga serikali yake. Maelfu ya watu wamekusanyika katika uwanja wa kanisa la Mtakatifu Paul kuadhimisha siku ya Jonan Luum. Askofu mkuu wa kanisa la Uganda Stephen Kazimba Mugaludia aliyekuwa mshirikishaji mkuu alitaka serikali kuendeleza mahali ambapo mwenzake marehemu Jonan Luum alizikwa huko Muchwin, Kitgum, kuwa eneo la kitalii. Makasisi walipongeza serikali kwa kuifanya tarehe 16 Februari kuwa sikukuu ya kila mwaka ya kumbukumbu ya michango ya marehemu Askofu Mkuu Jonan Luum katika maendeleo ya Uganda. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Kahinda Utafiri, ambaye aliungana na Wakristo kuadhimisha siku ya Luum, aliwataka wananchi kusahau yaliyotokea moja kwa ajili ya Uganda bora. Had chosen to speak for the downtrodden. He'd chosen to bear the cross for the voiceless. And he was aware of the potential consequences, and he accepted it. And that's what gives me presentiment when I see leaders engaged in reckless behavior. When I see leaders uttering words that divide us rather than unite us. What's primary and disregard what's secondary. Those faiths, those traditions, those beliefs that divide us should be discarded. Let's emphasize what uplifts our welfare. Let's emphasize what puts us together. Rais amewataka waumini kuiga mfano wa Jonan Luum aliyefariki kwa kusema ukweli na kupigania haki. Indulged in was in Kikolok, and we came to the resolve that what this part of Uganda needs after all these years of devastation is social revival. We need fundamental revival, fundamental recovery in this place of Uganda. We will continue to live in the pretense, in the lie, in the falsehood that we are all going together as Uganda in a peaceful Uganda. This place is not. For over 30 years now, it has known no peace. And we have said the primary responsibility is going to lie with us.
call upon you all to embrace peace, tolerance, forgiveness, and reconciliation for the betterment of our nation. I thank the family for keeping the memory of Janan Luhum alive. Janan Luhum, askofu mkuu wa zamani wa jimbo la kanisa la Uganda linalojumuisha Uganda, Rwanda, Burundi na DRC, alisemekana kuuawa na Rais Idi Amin kwa kuipinga serikali yake. Alizikwa katika nyumba ya mababu zake huko Muchwin, Kitgum. Na kando na Janan Luhum siku hiyo ni kwamba Wizara ya Elimu na Michezo imesema kuwa imepunguza kasi ya mchakato wa kuandaa mtaala wa ngazi ya juu ili kuunganisha kwanza utekelezaji wa mtaala wa sekondari ya chini uliofanyiwa marekebisho. Waziri wa Elimu na Michezo Janet Museveni anasema kwamba wizara bado inahitaji rasilimali ili kuhakikisha kuwa shule zinafahamu kile kinachohitajika kutekeleza mtaala wa sekondari wa chini uliorekebishwa. Hapa habari kwa undani. Indeed, the ministry commenced the process of reviewing the A-level curriculum. However, we later decided to slow down the pace and instead focus our attention, efforts, and resources on consolidating the implementation of the revised lower secondary curriculum, meaning a curriculum of O-level. Since financial year 2019-2020 to 2022-2023 alone, the government has invested at least 130 billion shillings in the development and rollout of the revised lower secondary curriculum. This excludes the initial funding injected in the earlier stages prior to financial year 2019-2020. And I must say that we still are in need of more resources to ensure that our schools are well acquainted with what it takes to implement the revised lower secondary curriculum the way it was designed to be implemented. Therefore, we believe that it is not wise to embark on another rigorous venture of full view of the A-level curriculum in the environment of limited resources across government. We cannot afford at this time to withdraw resources from the implementation of the newly introduced revised lower secondary curriculum. Doing that shall completely mess up both the new and the old. We have been guided by the technical teams in the ministry that having learners of the revised lower secondary curriculum progress into A-level and utilize the existing advanced level curriculum does not in any way compromise their subject combinations. Furthermore, it does not jeopardize the academic grounding expected of them upon joining higher education. In a nutshell, let us first consolidate the implementation of the revised lower secondary curriculum before embarking on an overhaul of the A-level curriculum. So this is our position as a ministry regarding the A-level curriculum. Muungano wa kitaifa wa watu wenye ulemavu umesikitishwa na matokeo duni ya watahiniwa wenye mahitaji maalum, haswa wakati wa cheti cha elimu cha Uganda yani UCE kilichomalizika hivi karibuni. Katika matokeo hayo, kati ya wanafunzi 809 waliofanya mitihani ya mwaka 2023 ni 76 pekee waliofaulu katika daraja la kwanza yani grade 1. Ya hapa habari kwa undani. Jumla ya wanafunzi 2652 wenye mahitaji maalum waliofanya mitihani ya kuhitimu elimu ya msingi ya UCE
Mwaka 2023 ni 121 tu ndio waliofaulu kwa daraja la kwanza. Katika matokeo ya UCE mwaka 2022, jumla ya wanafunzi 2652 wenye mahitaji maalum waliofanya mitihani ya kuhitimu elimu ya msingi ya UCE mwaka 2023 ni 121 peke yao waliofaulu kwa daraja la kwanza. Why are learners with disabilities continuing to perform poorly despite the advocacy that NUDIP is making and despite the interventions that we see Ministry of Education putting in? Katika matokeo ya UCE mwaka 2023, kati ya wanafunzi 809 waliofanya mitihani hiyo ni 76 peke yao waliofaulu katika daraja la kwanza. Matokeo duni yaliyojitokeza miongoni mwa wanafunzi wenye matatizo ya kusoma, wale walio na matatizo ya kuona na wale walio na matatizo ya kusikia. Mbali na ufaulu, kulikuwa na upungufu mkubwa kwa idadi ya wanafunzi wenye mahitaji maalum waliovuka kutoka ngazi ya msingi hadi ngazi ya sekondari. Request government to improve the in-service teacher training curriculum to give teachers knowledge and skills to support learners with disabilities and other learning special needs. Kwa mujibu wa NUDIP, matokeo duni ya wanafunzi wenye mahitaji maalum kwa kiasi fulani yanachangiwa na changamoto kadhaa, ikiwa ni pamoja na uhaba wa nyenzo za kielimu kwa wanafunzi, ukosefu wa tathmini ya mahitaji yao maalum, kutofikiwa kwa taasisi za kusoma, miongoni mwa mambo mengine. Mapendekezo kadhaa yametolewa sio tu katika utoaji wa vifaa vya kufundisha na kujifunzia, mafunzo ya walimu mahususi wa kushughulikia wanafunzi wenye mahitaji maalum. There's a report that was made by the Auditor General of Government to invest in special needs education. Katika makundi ya wanafunzi wenye mahitaji maalum walifanya mitihani yao ya UCE mwaka 2023, walijumuisha wanafunzi 35 wenye ulemavu wa kuona, 71 wenye matatizo ya kusikia na 90 wenye matatizo ya kusoma, 79 wenye ulemavu wa kimwili na 183 wenye matatizo madogo ya kuona. Hayo ni kwamba matokeo ya cheti cha elimu cha Uganda yani UCE mwaka 2023 yameleta habari njema kwa sekta ya michezo ya Uganda yenye watahiniwa wengi ambao wana kazi nyingi za kuvutia, haswa katika sekta ya spoti pia wamefanya vyema. Mwandishi habari wetu Majaliwa alikuwa maeneo hayo na kutuandalia habari ifuatayo. Shule ya upili ya Mbogo huko Kawempe inakusherekea mafanikio ya wanamichezo wake waliofaulu katika matokeo ya mtihani ya UCE, ambapo wanafunzi wengi walipitia kwa daraja la kwanza. Tulibasanyufu nti babola bano tubaita babolas because of the sports. Naye bonna bayise bulungi. Ekyo tubateekako nnyo amaanyi n'okubabulirira okwenjawulo nti bwe banaaba ate sports bamukola bulungi ne bayitana bulungi bino ebya academics. Bajja kweyongerayo batambule ensi zonna nga bayina ebibiri ebyo. Kati kyobola nabo bateekamu amaanyi. Kati ya 114 ya matokeo ya daraja la kwanza ambayo shule ilisajili, maana yalikuwa ya wanawake wa michezo ambao baadhi yao wanafanya katika ngazi ya kitaifa, lakini muhimu kuinua hadhi ya shule. Mchezaji wa tenisi ya meza Shanita Namala alifunga 28, wachezaji wa badminton Nazifa na Kayimba na Shakira Mbabazi walifunga 24 na 32 mtawalia, huku mchezaji wa mpira wa mikono Abbas Tom akifunga 32. I used to struggle somehow because some days I would miss some papers and I have to go to certain teachers to request for the tests for the papers, and my madam used to help me. It hasn't been easy, but I tried my level best, alhamdulillah. And I'm grateful. Ndi proud okubera nga nze asinze. Na kando na hayo, tukizamia katika sekta ya uchukuzi, ni kwamba malumbano kati ya wahudumu wa matatu ya Chireka yamezua hali ya wasiwasi, huku mizozo ikiongezeka kuhusu nafasi ya kufanya kazi. Wanachama wa chama cha madereva na makondakta wa Kireka
Agali ya awamu wanatuhumu wenzao wa chama cha madereva na makondakta wa Kireka Twezimbe kwa ubaguzi na unyanyasaji na kukataa kufanya kazi kwa pamoja. Hii hapa habari kwa undani. Katika eneo hilo, hili ilivutia uingiliaji kati wa muungano wa kitaifa wa madereva, washirika na viongozi wa manispaa ya Kiraa na polisi wa shirikisho la waendesha matatu kusuluhisha swala hilo. Whereby some members went and reported to UTOF that they are mistreated, they don't hold elections, they don't make accountability, and remember these are two different organizations. It is Agali Awamu reporting to Ezimbe, which are the workers here. So it is really very wrong for an association, a different association, to demand accountability and even demand for election where you are not a member. Tubanga wetulinga abakulembeze bawaggulu tetusobola kusirika nga ba driver ne ba conductor bazze ku office ne beekubira enduulu. Ekyo kye kituleeta kyokka era betumala okutereza kuba tuterezeza amastage mangi betumala okutereza fenga tuvaawo. Lakini pande zote mbili zilikosa kuafikiana katika mkutano huo uliodumu kwa saa 5 na shutuma kali. Mamlaka manispaa ya Kiraa ilionya juu ya athari mbaya kwa waendeshaji matatu wanaoendelea kuvunja sheria. Ya bannaffe abatuyisa obubi emabega kwawo nga batubba babba olofeya waffe ne tubeeyawulako oba ne tubagamba batwesonyiwe. Kati olwaleero bwe baddukira mu UTOF bo ne bagirimba nti bammemba ffe tetutuuza nkiiko bwe batubuuza accountability tetugibalaga ng'ate bo bennyini bwe baali mu buyinza tebatuuza ku nkiiko yadde okulaga accountability. Meya wa manispaa ya Kiraa alitishia kuchukua uamuzi kwa manispaa hiyo kuchukua usimamizi wa stedi ya matatu unaozozaniwa ikiwa pande hizo mbili zitashindwa kutatua tofauti zao. Yes, I'll take over because when you look at the laws of Uganda, I'm the tax collector, or I'm the chief tax collector of Namgongo Division, Chela Municipality, when it comes to collecting tax. So I will come over and take over the whatever, because the project, we entrust some people to collect tax. When they start fighting, automatically we have to come up and take over the whatever the situation on ground. Majaliwa Shadad Amri, UBC, Kampala. Habari hiyo ya Majaliwa inatamatisha awamu yetu ya kwanza ya UBC Habari. Usiondoke, na rejea na habari za kimataifa. Nyati Motion Pictures brings you Tuko Pamoja, a documentary film about our unity as Ugandans and Africans. Bunyoro would have simply created an East African community that we are looking for today. The rulers of Bunyoro are actually Luos. We are the same people, and genetically we are even the same people. We are similar people. We are one. Pamoja, we are one. Use that word, Pamoja. Tuko Pamoja. Premiering every week from 3rd February to May at the National Theatre and Indere Center. Daily screenings are from 4th February to June 2024 at Ham Cinemax, Makerere University and the National Theatre. To get a ticket, call 0778 787 660. Tuko Pamoja? Proudly supported by UBC, the National Theatre, Ndere Center, Ham Cinemax, Makerere University, and the Ministry of Gender, Labor and Social Development. Tuko Pamoja. Naam, basi shukrani sana na karibu tuendelee na habari zetu. Serikali ya DRC imesema kuwa mji wa Goma hautachukuliwa na waasi wa M23 kudhibiti, licha ya kikundi hicho kudhibiti vijiji vingi vinavyozunguka mji huo ukiwa kwenye mlima na mji wa Sake kilomita 20 kutoka mji wa Goma. Hapa habari kwa ndani. Ambaye ni naibu waziri mkuu na waziri wa ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiwa katika mji wa Sake ambao ni mstari wa mbele wa mapigano ya jeshi la Kongo FARDC, SADC na wazalendo na hata MONUSCO, ametangaza kuwa serikali imechukua hatua madhubuti kwa ajili ya ulinzi wa mji wa Goma ambao unatishiwa na waasi wa M23. Mashambulizi ya waasi ya hivi karibuni yanatafsiriwa kama njia moja ya kuomba mazungumzo na serikali ya Kinshasa.
Naweza kuambia kwamba hatua zote zimechukuliwa ili Goma isianguke katika mikono ya waasi wa M23 na washiriki wao. Wananchi na waomba wawe watulivu, kwani rais wa taifa halali usingizi usiku na mchana kutokana na hali hii ya usalama wa mashariki mwa Kongo. Na nimesema hatua zote zimeandaliwa na jeshi ili usalama wa Goma uhakikishwe na maeneo vamiwa yanatakiwa kugombolewa. Waziri wa Ulinzi Jean-Pierre Bemba akiandamana na mkuu wa majeshi waliwasili katika mji wa Goma kufuatia tishio la M23 ambao kwa sasa waendelea kuzidisha mashambulizi yao na kuteka baadhi ya vijiji wilayani Masisi. Malere Bahunda ni miongoni mwa wakazi na wakimbizi wanaokimbilia kwa mara nyingine katika mji wa Goma ambako wanapitia hali ngumu ya kimaisha. Hali ni heka. Hatuone mzuri. Tunalala njala. Tunalala mvua inatuponda. Tunalala mu masomo. Unaaka mtu alikuwa analala mwaka analala mzuri. Leo hii mtu analala saa nguruwe. Watoto wanakufa na njaa. Giza mvula inawaloanisha. Ndio vile papa. Ndio vile tunaona tunateseka sana papa. Wengine wakipata majeraha kufuatia mabomu yanayorushwa na waasi wa M23 kutoka kwenye milima ya miji ya Sake wilayani Masisi. Hii ikiwa ni changamoto kubwa kwa wazee, wanawake wanaojeruhiwa na kupelekwa kwenye vituo vya afya katika mji wa Sake. Tunaona kumaliza vita njoo mzuri. Ya kukimbiza wale wa M23 ndio wanaharibisha nchi. Na sisi tulikimbia vitu tukaviacha. Hapa tuko katika hospitali ya Sake, ni wilayani Masisi, magharibi mwa mji wa Goma, ambako waasi wa M23 wamekuwa wakivurumisha mabomu na kuangukia wakazi. Kukimbilia tena hakuko. Ndio maana uko naona ginzi tukimbia tena hakuna. Na Goma ni vile. Tutaenda wapi? Maana uko naona tunaikala hivi wakisha tupa vile bibombe nabo na baime ventura leo wanavitupa humu vinaanza anguka kwa watu. Madaktari na wauguzi wakilalamikia ukosefu wa vifaa na dawa muhimu kwa kuwatibu waathirika na majeruhi wanaoumia na bomu toka eneo la waasi wanapopigana na jeshi la serikali, akisema Dr. Ndole Mutebwa Fabrice, mkuu wa kituo cha afya mjini Sake, magharibi mwa mji wa Goma. Na habari hiyo kutoka DRC inatamatisha na kukunja jamvi letu la Ubc Habari siku ya leo. Jina langu ni Sadam Muballe, lakini na kuhisi usiondoke, kwani kuna habari tu nyingi ambazo tumekuandalia siku ya leo, ambapo zikiwemo na Luganda na vile vile Kiingereza. Kwa sasa ni hayo tu. Usiku mwanana, lakini na kuacha na mwenzetu kwa ajili ya habari za hali ya hewa. Habari za jioni. Hebu nikaribishe tena kwa muda huyu mwenyewe wa utabiri wa hewa kutoka mamlaka la kitaifa ya utabiri hewa pamoja na television Ubc, na mimi Makumbi bado kuendelea kuonekana kwa mtangazaji wako. Ripota kutoka mwasemu za kwenye nchi yetu inakuonekana kuwa la jua kuchomoza pamoja na mengu. Mwasemu za kwenye nchi yetu nyingine na sehemu nyingine mvua kuonekana kuwa la sharasha. Kuangalia sanamu za seti ambao zilipigwa mbarafika, upepo pamoja na maji vinda kuja kufika mwasemu za kwenye nchi yetu kutoka mwasemu za kwenye bara Atlantika na kupita mashamba la Kongo na kufika mwasemu za kwenye nchi yetu pamoja na sehemu nyingine za kwenye kuzunguka za Australia kuendelea kutarajiwa kuwa na mvua la sharasha. Kuangalia kesho asubuhi mwa nchi yetu itakuwa hali la mvua kuonekana kunyesha pamoja na radi mwasemu za